Salut à toutes et tous et bienvenue dans ma scène culte, une émission où on parle ciné. There Will Be Blood, film de Paul Thomas Anderson adapté du roman de Upton Sinclair, Oil. Un film absolument génial que je vous recommande. Daniel Day-Lewis y est somptueux, l'histoire y est profonde, puissante, voilà, c'est vraiment super cool comme film. Il nous raconte l'histoire de Daniel Plainview, donc interprété par Daniel Day-Lewis, un chercheur de pétrole, un prospecteur, voilà, un pétrolier comme il aime à se définir lui-même, qui explore, qui arpente la Californie au début des années 20. Il est renseigné sur un potentiel gigantesque gisement par un fils de ferme qu'il paye grassement 20 000 $ en échange de son renseignement. Une fois sur place, son objectif sera de racheter les terres potentiellement exploitables. Il va sans dire que l'objectif n'est pas de payer trop cher, ça c'est sûr. Dans cette scène, on voit donc Daniel, accompagné de son jeune fils H.W., essayer d'entuber jusqu'à l'os la famille qu'il a accueillie. Le but étant, vous l'avez compris, de racheter les terres le moins cher possible pour en tirer le maximum de bénéfices. Mais tout ne va pas se passer comme prévu car il y a un autre fils de ferme, le jumeau de celui qui l'a renseigné, qui est bien là. Il est le pasteur de la petite communauté, il est attaché, recroquevillé sur son pouvoir qui vient de la foi et de l'influence qu'il exerce sur les âmes. Ce dernier n'étant pas décidé à céder ne serait-ce qu'un pouce de son influence sur cette communauté, une lutte d'influence s'amorce alors. La foi d'un côté, l'argent de l'autre, ces deux forces vont se percuter de plein fouet. En voici donc les prémices. How much are we gonna pay them? Who's that? Sunday family. Oh, I'm not going to give them oil prices. I'll give them quail prices. Abel, if you had a few minutes, there's something I'd very much like to talk with you about. Mother, would you take the girls outside, please? Well, I believe in plain speaking. So, this is a beautiful ranch. I love hunting for quail. My boy's been sick, you know. He needs fresh air. Doctors all say he needs plentiful fresh air. So, what would you say would be a fair price for this lot, Abel? To buy this place? That's right. Take a moment. I'm sorry, I don't know. $6 an acre. $6? Thank you, Eli. And with the improvements to the ranch over the years at $500. I'd like to offer you $3,700 for this ranch. That's $3,700. No. The Lord has sent this man here, Eli. Yes, I believe he has. My offer to you is $3,700. What is it that brought you here, sir? The good Lord's guidance. Now, of course, within About that, our we're oil? going to develop a lease. What's that? What about our oil? What about it? We have oil here. That's worth something. Oh, do you have someone who can drill for it? Do you think there's oil here? I know there is. Oh, it's very expensive to drill. To get it up and out of the ground. You ever tried that before? How much is it? Costly. Well, our oil sits right up on top of the ground. I believe that's called seepage. Doesn't necessarily mean there's anything underneath. What would you give us for it? I don't know. Something you don't know. That's right. What would you like, Eli? $10,000. For what? For my church. That's good. That's a good one. Well, if we decide to drill for oil, and if the well begins to produce, I'll give your church a $5,000 signing bonus. $10,000. Do you want to find someone else that's going to come up here and drill, Eli? Make the investment and do all the hard work that goes into it? I can just as easily hunt for quail on another ranch as I can here, so no, I'll happily be a supporter of your church for as long as I can. For the bonus only.
Now, as it happens, I do have some connections in the drilling business who might help get us started. How do you feel about this, Abel? Yes, what Eli says. Well, good. Let's draw up some contracts and let's give it a try. Appreciate your help with this, Eli. Voilà donc pour cette scène de There Will Be Blood, un film vraiment génial, un vrai chef-d'œuvre, un classique instantané. Dès sa sortie, on savait très bien que quand on le reverrait dans 100 ans ou même dans 200 ans, ça n'aurait pas pris une ride. Ajoutons à cela qu'on a un portrait plutôt intéressant et plutôt nuancé du psychopathe. En tout cas un peu plus nuancé que dans Gone Girl. Sur ce, je vous laisse, ciao bye. I can't keep doing this on my own. With these people